אהלן, אהלן לכולם. מה קורה? מה העניינים? מה הולך? מה המצב? אני אעשה רפרש פה לצ'אט. טן 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 טן. שלום לכולם. טוב, כולם סתם לכלכו. האמת שכאילו לא סתם כולם לכלכו, היה הרבה סיבות ללכלך, אבל תשמעי, טועים, אין מה לעשות. מסתבר שהמשחק טוב. היום אנחנו נשחק בו. מה קורה נועם? מה קורה שקי, בלז, אלון, דוקטור גיימר IL, פליי גיימס, בנש ופינון. נראה לי, מעניינים. כן, ראיתי פרק 5 של The Last of Us. תשמע, זה מטורף כמה שזה דומה, כמה שזה כאילו מקביל למקור. תהיה ביקורת? ברור שיהיה ביקורת. הארי פוטר, the boy who lived. טוקי קדברה. רגע, טוקי. טוקי קדברה. יש לך ריח של דוריטוס. בואי אליי. די, נו, אל תהי בלחץ. הכל בסדר, אתה טוקי קטן. בואי, נו. היי. חסית מלא קקי. לא, רדי. יאללה, אני שם שנייה דיפן על עצמי, ומוריד את המצלמה, ואני הולך שטוף ידיים. רגע, דקה, צ'אט. איך, עשית לי קקי על היד, טוקי. טוקי. טוקי, עשית לי קקי על היד, טוקי. רגע, שנייה, צ'אט. סליחה. הנני כאן. טוב. קיצור, מה קורה? מה נהנים? מה הולך? איך היה אתמול חדשות הגיימינג? נהנתם? וואי, המטען הזה פשוט לא מטעין כלום. מרגיש שעובדים עליי. טוב, אז אני אומר מה, נחכה, לא, זה, נתחיל. יאללה, בוא נתחיל, מה יכול להיות? צריך לסדר. זה סבבה עכשיו, נכון? תרלקש שזה שדה טוב, אז גרמה לי להיזכר כמה משחק מושלם, נכון. שווה $69, וואלה, לא יודע להגיד לך על זה עדיין. אני יכול להגיד לך שאני ממש עכשיו משחק בו, אז בוא נסגור את המוזיקה, אבל אני יכול ככה, לא? אכן כן. נגביר. עוגוורטס לגצי.
טוב, אני לא התקדמתי יותר מדי, ממש שיחקתי איזה שעה, והיה לי פה איזה באטל קטן של קסמים, ובוא נגיד כאילו, יש פה את הרבליאן הזה של הגובלינים, מה שאמרו, וזה כאילו מתגלגל, אנחנו ביחד נבין דברים ונקלוט. חוויה. אמרתי, אני לא יודע אם להגיד לך שהוא שווה $69 עכשיו. כי אני לא שילמתי עליו, אז קשה לי להגיד לך, ואני עדיין בהתחלה שלו. אבל נראה לי שאני צריך להגביר. יש דרופים בטוויץ'? לא כזה מעניין אותי. למה אבל כאילו שידור שלי הוא בדרופים? מוזר. טוב. לא, זה בסדר. סבבה. סגור, לא, זה אני במוח שלי, אני מפגר. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. טוב, אז אנחנו צריכים ללכת go to charms class. שיעור בצ'ארמים. אני לא יודע, אחי, אני לא יודע מה זה אומר להשיג את הכללות, אתה מבין? זה לא אומר לי כלום. זה כאילו... כל הבדה קדברה, על זה אתה מדבר? זה כללה, לא? אני לא יודע איך משיגים את ההבטה, סתם. אני לא יודע איך משיגים את זה, כאילו. רבליו. שכן, תראו, זה מגניב, כל השטויות האלה. לא, זה לא עובד פה? לא יודע, זה לא עושה כלום. הנה, אבל פה. אני לא יודע איך משיגים, אין לי מושג. מה זה? רבליו. מרגיש לי כאילו השטיח הזה אמור לזוז. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him. בוא נעשה. Begin the quest. אני עדיין בהתחלה, אני ממש בתחתונים של המשחק. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. מתחיל הכיף.
אקיו. Akio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. לאציו. לאציו! היא לא I've פרוטגוניסט always שקט. found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest students start us off? תשמע קשה. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you... That's it! Stay focused. לא הבנתי. Excellent. Good. Not to worry. לא הבנתי. הבנתי, אוקיי. Very good. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. אוקיי. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Here we go. There we go. Akio. פרו-עולם! That's it! Let us see this. היי? לא, זה היה מלוכלך. עכשיו אנחנו תיקו, יאללה. Brilliant. Be sharp. די, נו. אני מפסיד לה, כאילו. That is how שזה it's יצא done. תיקו. בגג. אם אני פוגע גם בזה, ואני מזיז אותו לחמש ומוציא אותה, אז ניצחנו. I think I will start going easy on you now. Splendid! הייתי צריך להמשיך למשוך. איך עשית שנשמע בסטריאו ולא במונו? ככה יצא. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. יאללה. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will אומר לך את need it. האמת. This רגע, round אלמוג ביקשה settles it all. שאני בלייב, רגע. Watch this. זהו, היא סיימה? יופי, היא סיימה. עכשיו אני. חבר'ה, אני מצליח. תזכרו מה אני אומר לכם. זימבר אותה. Akio. פרו-עולם. You are not making this easy for me, are you?
Let us see this. כבר בהפסד כאילו. אלא אם כן על הכל על 50. לא, נו. או, איזה מציק. לא, 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 לא. Don't lose your composure. Here we go. היא פרו איתך, כן? אני לא יודע מה לעשות איתה. די, נו. יפי, על 30. כל מה שאני צריך זה להביא 50 ואני מנצח. Akio. בום, ניצחתי. בקשה יותר. Very good. ברו. הכיף דווקא. מגניב. חבל שאין קווידיץ'. Very good, both of you. זור, man. Well done. Let's go. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I Actually, underestimated you. Took me weeks to become proficient with Akio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. יש לזה סיבה? כן, המציאו איזה סיבה, אבל אני חושב שזה חרטה, הם פשוט כנראה לא הצליחו שזה יעבוד כמו שצריך וויתרו על זה. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I Levelim remember how I Abriti. felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. How big is Uganda? Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu. Wagadu School of Magic is the largest Wagadu זה wizarding אשכרה school מקום. in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. כן, זה הרבה להוסיף למשחק, אבל אתה יודע, זה די משהו שהוא... זה נבחר בשבילי, פינון, אתה יודע, רייבנקלו. כאילו, אני זרמתי, אתה יודע, עניתי על כמה שאלות, והוא בחר לי את רייבנקלו, אמרתי, רייבנקלו. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. כן. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Until next time. Of course. A You word, can use if you Akio would. on humans, if you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I Ahlan. enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. רגע.
בואו נראה איזה בתים אתם, חבר'ה, לענות בסקר. בואו נראה, מה זה? יש פה בן אדם מדבר איתו. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. יש פה תיבה, זה מראה לי. Hello. How was your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. מראה לי שיש פה תיבה איפשהו. Revelio. זה למעלה אולי? כי יש כאילו חץ למעלה כזה. I doubt there's ever been a headmaster as hated as black. Off on another And then adventure, the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of חידות, 1752? 035. The Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight, fight! It's a bold attack. Was the minister a boot or the לא, אבל מה אני minister אמור a לעשות עם זה flack? כאילו? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She חתולי! says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. מה זה And הדבר you're הזה? both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. אוקיי, הבנתי. סוס. 035 סימן שאלה. איזה חידה מוזרה. 1 קרן, 4. מה זה החידה הלא מוסברת הזאת? אוקיי. לא, אין לו למיקום של 1 קרן מספר. אפס 3. אז אני צריך לתת פה עוד 2, אז 2 זה 1 קרן, לא? מה קורה, יגל? אולי זה עכביש פה במקרה הזה, כי אני לא רואה שם תמיד 1 קרן. זה כאילו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 ועוד 4 זה 13, זה לא יכול להיות סימן של 1 קרן. 1 קרן ועוד 4, זה כאילו 2. כן, אני יודע, אבל אין היגיון בשאלות. סתם נגיד,
אם זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. סבבה? 10. אז מה אני שם פה? אני שם פה חד קרן, נכון? בסימן שאלה היחיד. אבל למה לא נותן חד קרן? אין פה. אז זה חייב להיות אחד מהיצורים האלה. שאלה מה הרעיון של זה. Try working with a wand that's been passed down from 3 other systems. מה יש פה? לא, אל תשלח לי את הבדק. נראה לי שיש לי רעיון. אוקיי, וזה היה בעצם... כמה ידיים יש לדבר הזה? 1, 2, 3, 4. וזה היה לו 1, 2, למה 3? לא יודע. משהו פה לא הסתדר לי. כאילו עשיתי קרניים וזרועות. כאילו אתם רואים שלכל דבר פה יש כמה זרועות, כמה קרניים, כאילו נגיד 3 ראשים היידרה, קרן אחת על הזה, ינשוף הזה, החתול אין לו קרניים, זה יש לו 2 קרניים, 3 היידרה, ושם יש 4 למעלה, 5 ידיים, 6 כולל הראש, אבל זה אמור להיות 7 וזה 8 העכביש וזה 9. אתם מבינים למה אני מתכוון? הבנתם את הראש לי?
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. כמו מערך בתוכנה. הבנתם? ויש סך הכל 10 זה. אז 2 היה ועוד 5, זה כאילו... 2 ועוד 3 זה 5. ו4 זה נחשב 1. 4 ועוד 1. ועוד 7 זרועות, שזה האוקטופוס. זה 12. הבנתם? כאילו היה לי 4 מספר, ואז היה לי 1 הקרן, ואז 2, 3, 4, 5, 6, 7. אז זה 12. הבנתם? 4 ועוד 1 זה 5, 5 ועוד 7 זה 12. ופה זה היה 2 ועוד 3 היה שם ועוד 0, זה נותן לי זה. הבנתם? הבנתם. הבנתם. Silver, 4 eyes, spectacles. spectacles. וקיבלתי decorated ornaments. בוא נעשה עוד משהו. רבליו. גללי. סתם. טוב, הבנו. מה זה זה? בטח צריך level 1 lock pick. בוא נראה מה קורה פה. אנחנו עושים זה, אנחנו לא אכפת לכם שאנחנו ככה מלטפים חתולים. בשביל הכיף שלנו. למרות שאני לא בקטע של חתולים, אבל למה לא? מה? המים שלי סתם מוזר בזמן האחרון. טעם של קי. אקיו. לא, רגע. הגיוני. מה תפסתי פה? זה לא מעניין. תפסתי פה עכשיו משהו, איך אני שולף את זה? מה זה? וויזלי אפטר קלאס, נשמע רע. גיר. יש לי משקפיים חדשות, חבר'ה. פלוס 3 בהגנה. איזה חנון באמא שלי. איזה חנון. פלוס 3 בהגנה. נהג כמו מטומטם. וואי. אין לטף את איציק. נכנס בצ'אלנג'. סבבה. הנה, וואלה, צודק. סבבה, כל פעם שאני אעשה זה, אני אקבל דברים. הבנתם? קיבלתי עכשיו גיר אפירנס. גיר. כאילו... Flying Mounts. יאללה, בוא נתקדם. מה זה? למה אני ככה עם הספר ביד עכשיו? איך החזרתי אותו לתחת? למה משקפיים יביאו לך הגנה? אז זאת אומרת, אחי, למה נראה לך אני עם משקפיים? רבליו. לא כלום. הופה. רבליו. לומוס. לא? אולי נעשה... לביוסו. אוקיי. רבליו. הנה, יש פה עוד איזה משהו. איזה סטלה המקום הזה. מה קורה פה, אחי? כל דבר יש לך כאן משהו. אבל מה זה? כאילו, מה זה כוכבים? זה אסטרולוגיה. טוב, אין לי מה לגעת בזה, נראה לי כרגע.
יש צילים של קסם כאילו, וזה מה שגורם לי להפעיל את ה... רבליו. שומעים את הצלצול הזה כל 5 שניות, זה מתקתק לי את הראש. כן, לא מחפשים... לא מחפשים היגיון באמת, זה נכון, אנחנו לא צריכים לחפש פה היגיון. What are you up to now? You'll be pleased to hear that I received word from my contact at Cambridge who considered that טוב, זה לא מעניין אותי, האמת, לא אשקר לכם. רבליו. אני סתם עולה למעלה, נכון? אני סתם מפגר. אין באמת סיבה שאני אעלה לכזה גובה. אבל יש פה קופסה. קיבלתי כפפות. רבליו. יש פה איזה משהו למטה. אני לא יכול להפעיל את זה עדיין. ינשול! אפשר לטף אותו? אחי, זה נראה כמו שיבנה. בוא נראה איך הם הגיעו. בואי רגע! את אוכלת, לא משנה. קר לו, מסכן, יא רבנן. תראו איזה יופי, איך מתאים לי להפעיל מפה רחפן? איפה צביקה שיביא רחפן? כן, אני יודע, אני עכשיו יכול. במציאות, סתם. וואי, איזה יופי. רבליו. נחמד. עליתי רמה, אני רמה 3. יש פה משהו למטה. טבע. סקארף. רבליו. אתה יכול להפעיל? איך אני יכול להפעיל? תראה לי, תסבירו לי איך. אני לא רואה איך. אני יכול להחליף פה קסמים בהמשך. או, זה טוב. חפן. רבליו. יאללה, בוא נעוף. נתקדם הלאה. למרות שטכנית, אני יכול פשוט... סליחה, אני יכול פשוט לעשות ככה. חבר'ה, שימו לייק לשידור. בואו נקדם את השידור. ערב טוב לכל הצופים והצופות. אנחנו עכשיו בשידור בלייב. מראה לי שזה למטה יותר, אז... אוי! בואי נע! אתה אף. אקיו! היי, אני פספסן! בואי נע! מניאק. טין 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 רבליו. איש הקולקטרים. בוא'נה, הקולקטיבל פה נחמד. This cannot possibly be as difficult as it seems. My parents were thrilled to hear that Black was being put in charge. Our families have been friends for centuries. Hello. I don't believe we've met.
Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Okay. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. יאללה, בואו ננסה, חבר'ה. אנחנו ביחד Could be מנסים. intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do Lumos. come and find me if you stumble. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. אוקיי, זה נראה כמו משהו. זה פה. או פה. נראה שזה קשור לאלה. אני רוצה להגיד שזה אולי קשור לאלה. זה קשור, זה כאילו כזה. אבל, רגע. אקיו! נחפש אותך, מניאק. כאילו אמור להיות מדרגות מלמטה שבסגנון הזה, אבל אני אמור לראות את הפינה הזאת איכשהו. פינה, רגע, הפינה הזאת על אותו עיקרון? כן. כאילו זה איפשהו פה. רבליו! נראה ככה, מרגיש ככה. אתם רואים? זה כאילו משהו כזה. אבל רק שפה משמאל יש איזה משהו, אז אולי זה בצד שני. אהה! הנה זה פה. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? אקיו! זה הפרפר המפגר הזה? פרוטגו! Lumos! Let's get you back to your frame, little moth. אהה. I can't believe Black has done it. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Watch yourself. Lenora, I solved the mystery of that painting. The mystery! Did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. הם כאילו הופכים את כל החבר'ה בהוגוורטס למטומטמים כדי שאנחנו נרגיש Matt's good at חכמים. that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The I'm moth. glad too. I should have Revelio. Handy resource indeed, your field guide. יאללה, בואו נצא החוצה. למרות שיש פה עוד חידה. וואי, זה ממכר, איזה פאק. למה זה קשור? נו, גם עוד פעם זה המספרים האלה? כוח. פול דמג'. הנה, פה למטה יש חידה. אוקיי.
אז בוא נראה, יש פה מספרים. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. אז יש לי 9 ועוד 8, 7, 6, 5, 9 ועוד 5 זה 14 ועוד 5 צריך להיות אז. אוקיי, 9 ועוד 5 זה 14 למה עוד 5? זה אמור להיות 17 למטה. ועוד 2, אז זה התאיש הזה. לא, אני טועה. זה ההיידרה אולי. רגע, אני טועה. רגע. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ועוד 9 זה 14. לא, כן, זה 14. ומ-17 זה 3. אז 0, 1, 2, 3, אז כן, צריך להיות למעלה ההיידרה. היידרה. אוקיי. ופה 11 ועוד 0, 1, 2. 11 ועוד 2 זה 13. מ-21 יש לנו 8, אז צריך לשים פה את החביש. קליל, שאלות של כיתה ב'. סך הכל. איך אני פותח את זה? טוב, ככה. How nice to see you, my young friend. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Dick. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. טעם מוזר של המים. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a מה אתה צריך? streamer. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Bye. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. מה את כועסת? כל הזמן כועסת עליי. מה נעים? I'm eager to get to Hogsmeade. Very well.
I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. No! יאללה. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. כל הזמן כועסת עליי. למה את כועסת עליי? תראו. תוקי! מה אתם אומרים בצ'אט? די! די! אח. מה התחיל לבלים? מעניין אותי לאיזה בית התקבלת, כי אני גם ברייבנקלו, אחי. תוקי, אתה בשילשיל קלופ. יאללה, לך. מה זה, היא פיצצה לי את הראש, אחי. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. גרף אל גף. יאללה. יש לי פה טסק שנקרא ריפרו. This is the right area. Wonder where the flying page is. Accio! וואי, הכיוון אבל פה נורא. Got it. A flying page must be around here somewhere. No. Accio! Brilliant.
איזה מכוער זה הכובע, אני מת. נקוויר. פלוס 4 אופנס, פלוס 5 אופנס. וואי, וואי, הוא מחסל את כולם עכשיו. קילה. רגע. עכשיו 0 מתוך 15. קיבלתי כפפות עכשיו. יש פה מלא כאילו מה לאסוף, אה? מתי תרביץ לחתולים במשחק? אני מלטף, אח שלי. מה זה? רונן פולש? איזה גבר. תודה רבה. זה רונן ג'י. ג'י. יו. איזה... כמה אנשים, תודה רבה. איזה גבר, תודה רבה. אבל זה יכול להיות גם סטלבט. למה שרונן יפלוש אליי? ג'י. לא, זה לא בוטים, אחי, זה כל מיני אנשים, אני פשוט לא... מי פלש? זה באמת רונן או שזה סטלבט? וואלה, יש מצב שזה באמת רונן, אחי. לא, זה לא נראה לי רונן. כי אני רואה שהוא בלייב. איזה גברים. תודה רבה. תודה רבה על הפלישה, מי שפלש. אם זה רונן, אם זה לא משנה מי, מעריך את זה מאוד. חבר'ה, שימו לייק, תעשו לי טובה, תעזרו לי לקדם את הסטרים. תרשמו לערוץ. בוא נחליף כפפות, קיבלתי כפפות, למה אני לא מקבל אותן? וואי, איזה התפזרות, אחי. צבא האינדים פולש. I trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around Hogwarts basic Legacy. charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. וואו, זה משהו שבא להטריד. איך, יש לי הרגשה שזה... בואו נראה מזה. לא. 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 קל. מי זה עודד שפלש אליי? זה נראה לי או עודד, כי אני רואה שהוא בלייב בטוויץ' ואני רואה שהוא ביוטיוב עכשיו, אז זה הגיוני שהוא יפלוש, כביכול במרכאות. אבל הוא עלה, לא, הוא עלה לפני שעה, אז יכול להיות שזה הוא. הנה. לא, הוא עלה לפני שעה, אז יכול להיות שזה הוא. איזה מניאק. שיט, הוא פה. למה אתם מלשינים? למה אתם מלשינים? למה אתם מלשינים עליי? אוהב אותך עודד, יא גבר. אוהב אותך. צח. נשיא חתיך.
באהבה. כשאנחנו פולשים אנחנו משאירים לייקים, אנחנו לא חרוץ. סגבר. תשימו בבקשה הרבה לייקים ללבלים, כי אנחנו... וואי, ישרתם הרבה יופי, אנחנו אנשים יקרים. אנחנו אנשים יקרים. סגבר, נשמע. אחלה עודד. תקסים אותי לים? מה זה, על מה אתה מדבר? מה קורה, ליאור, יא אח? תודה על הלייקים, החבר'ה של רונן, של עודד, וואו, איזה בלגן. Very good. מעריך את זה מאוד. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Revelio. זה מרגיש כאילו הוא סתם שולח אותי לדברים. תעשה לי כסף ותקסים אותי. אני לא צריך לכוון? הופה. Revelio. כאילו אם אני עושה ככה וזה, אז ייקח לי ישר את הפתק, אתה אומר? אוקיי, טוב לדעת. מה עכשיו? יש לואודינג סקרין, ראיתם את זה? זה מעניין. הנה זה ברמה הזאת של הקומה. Revelio. וואו. Hello, looking for me? רגע שנייה, אני אעשה פה לוט לכל הקופסאות ואני אבוא אלייך. איך זה להיות במשחק RPG? וואי, חייב לעשות על זה סרטון מצחיק. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. הוגזמיד, 61 לייקים, זה פינוק. לייב פינוקים. אל תתייחסו, זה הפלאפון שלי במתן. יצא ונכנס. Wow, this is the outside of Hogwarts. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Professor. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. זה אנימציה מדויקת לשניהם. שניהם אותה אנימציה, בדיוק. When your mother was the one who elected that you take it. אני רץ כמו ילדה וילדה רצה כמוני, אין היגיון. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at.
but if you stew them, you can also use them in potion making. אהלן לב ביקלס. מבאס אותי ששותה אנימציה, כן. כן, זה דברים שכבר מפריעים לי, אני כבר בשלב קצת מתקדם באיך שאני מסתכל על משחקים. Look, from the forbidden forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. That's the forbidden forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. שאנחנו ממש רצים לשם, כאילו. All of my time exploring. לא יכלתם להביא לי איזה היפוגריף, איזה סוס, איזה... יש פה פטריות שעושות צלילים. Since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. כן, יש לו מבטא יפה. מבטא של... Wakanda forever! How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. הייתם רוצים ללכת להיות קוסמים? New and unfamiliar. אם היה עולם פנטזיה אחד שהייתם יכולים לחיות בו, איזה עולם פנטזיה הייתם בוחרים? מכל העולמות פנטזיה שקיימים. But it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. מיסטר פוטר. אני הייתי רוצה להיות בעולם של הארץ התיכונה. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Hogsmeade, כן. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand? Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Hogsmeade. World map. לא נתן לי לראות את ה-World map עדיין. וואי, איזה יפה, הם עשו את זה אבל? אוליוונדרס, בוא נלך לאוליוונדרס.
Merlin. Blooming beard, not a gem. Ding ding! I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. אני אגיש לו... שרביט ככה. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes, it's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? כן, יש בזה משהו. יש עוד כמה דברים שאני אראה לכם שלא אהבתי. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? הוא יציל את הקופסה. There you אתם שמים לב שכל הקופסאות אותו דבר? נו, באמת. איזה שוק. איזה חוסר השקעה, זה מעצבן אותי הדברים האלה. I think you might be the one. Here. Take it. קלאסיק גריי. Curious indeed. איזה סגנון ניקח כזה? נראה מרושע. How intriguing. כן, ככה אני רוצה. Curious indeed. זה לא אומר לי כלום, כאילו, הדברים האלה. כאילו, אתם קולטים כמה זה לא משנה לי? זה כאילו, זה הקטע שאני אומר לאנשים שכאילו... מה זה משנה, הפלקסיביליטי? מה זה משנה לי? 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 מה זה? זה מה שאני מנסה להבין, מה זה משנה? אני עושה ככה, ומה זה עושה? עושה ככה, ומה זה עושה? זה אומר משהו? How intriguing. אני לוקח דרגון. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now,
How did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. אני לא סובל, אני נהנה, אבל יש דברים שמעצבנים אותי, אחי. Just as you learned from it. כי אני לא סאקר של הארי פוטר, ויש דברים מסביב שהם... A wand with a מבחינת גיימינג dragon-heart string מטומטמים, core אחי. is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if Eren Yeager. need further assistance. בואי. בואי. בואי תגידי ארן יגר למיקרופון, בואי. בואי. וואטשי נו נמה ארן יגר. תגידי. תגידי למיקרופון. איזה מניאקית. צ'ולי. מניאק. בואי המניאק. בואי הכוס. טוקי לא מבין מה קורה. במידה ותתקדם, אשמח שתביא ביקורת, משהו מעניין לשמוע אם יש לך להגיד לו בתור מעריץ של הארי פוטר. לא, אני אעשה ביקורת, ברור, אני גם מתקדם ואני אסיים את המשחק, אבל אני עושה ביקורת כאילו על המשחק, אתה מבין? כי יכול להיות שהוא מושלם עלילת... די. די עם הביטים הקטנים האלה, אני מבין. נפל לך פה יא בת 1000. קחי נוצה. איזה חיה מטומטמת, אתה מביא לנוצה שאלה, היא לועסת אותה. תגידי, המפצחת גרעינים בשער ג' סתם. יאללה, בואי, כנסי לכלוב שלך. הנה, 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 הנה. טוקי מפגר. יאללה, בואו נצא. קיבלנו שרביט, ועשינו לו רימודלינג שלא שינה כלום בעצם לשרביט. מה זה זה? יאללה, בוא ניכנס. זה לוקט. The Magic Nipple, סתם. בינגל באץ' זה לא משהו שאנחנו צריכים להיכנס. לה 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 פלוץ ולוץ. תבא. תקנה מטאטה. אחי, מטאטה. מטאטה, אחי. מתי יוצאים לדני? יואו, איזה כיף. היה באמת כיף, אחי. חייב עוד פעם. תגזור את העץ, תגזור. מיותר. בן, אני עכשיו התעצבנתי, כבר קיבלתי כמה רנטים על המשחק, שתדע לך. יש לי, כאילו, אני נהנה ממנו ובמקביל הוא מעצבן אותי, אחי. יש כל מיני דברים שממש מעצבנים אותי, אחי. אני מרגיש קטנוני, אחי, אבל אני חושב שזה לגיטימי להתבאס על הדברים האלה. מה זה? קרדין חרטה? טומס אנד סקרול, זה הנה יופי, לפה אני צריך להיכנס. בוא ניכנס. An inquiring mind. אתה ראית על מה התעצבנתי? על הקטע עם שאתה בוחר עכשיו שרביט, ואז אתה בא, משנה לו את העץ, משנה לו את הקרביות, משנה לו את הזה, משנה לו פה, משנה לו שם, משנה לו את הסוג עץ, את הצבע עץ, את הזה, את כל מיני הגדרות חרטות וזה, וזה לא משנה כלום, זה אותו שרביט, כאילו. אז בשביל מה? בשביל מה אני צריך בשביל מה? כאילו, אם זה לא משנה את הסגנון קרב שלך, או דברים מסוימים, אז בשביל מה יש את זה? בשביל מה זה קיים, כאילו? והאנימציות, אחי, האנימציות שלנו, הם כאילו, הוא גם רייבנקלו. האנימציות שלנו, שלי נגיד, שבתור בן, האנימציה שלי היא כמו של בת, שאני רץ וזה. לא יכול להיות שבן ירוץ כמו בת, כאילו יכול להיות, אבל אם אני בן, אז אני רץ כמו בן, אם אני בת, אז אני רץ כמו בת. למה שאני, כאילו, למה זה ככה? זה מוזר, זה כאילו חוסר השקעה כזה. ויש כאלה שיגידו, ילדים רצים אותו דבר. זה לא נכון, אני הייתי רץ כמו קרנף, ובנות היו רצות כמו בנות. אתה מבין? זה שונה לגמרי. עכשיו, חוץ מזה,
ראית בפיץ'? הקטע הזה של הפיץ'. זה. חייב להראות לך את זה, אחי. וואי, זה עצבן אותי שרציתי את זה של השחקן. מה הקטע של הפיץ'? מה זה נותן לי, כאילו? איך אני יכול לבדוק שתשמע את זה? לא משנה, אי אפשר עכשיו שתשמע את זה, אבל אם תשמע את הפיץ' שאתה יוצר את השחקן, תשנה את הפיץ' ותאזין, אז אתה תשים לב שיש הד של ריברב, כאילו עשו לי את הפיץ' בהקלטה בפרמיר פרו, אחי. מה זה החרא הזה? בשביל מה הם עושים את זה? איזה מיותר. היית רוצה לנסות את המשחק הקודם של הארי פוטר? מה, את אלה שיצאו פעם? אני שיחקתי אותם בפלייסטיישן 2 נראה לי זה היה, וכאלה. לא יודע, מוזר אחי, מוזר. לא, זה לא סוף העולם, אבל אתה אומר כאילו... זה לא מושלם, מה אנשים נתנו לו 10 אחי? זה לא מושלם, זה משחק טוב, אבל זה לא 10, ממש לא 10. מלא דברים שהם כאילו useless אחי, ואני אומר לעצמי, בשביל מה הם קיימים? מה זה הדבר הזה? זה מגניב. הנה. ככה התכוונת, נכון, פינון? אופה, יש פה תיבה למעלה. כל עלות פה, אתה מוצא משהו מחליף גרב. תפריטים על גבי תפריטים על גבי תפריטים על גבי תפריטים על גבי תפריטים. ככה התעשייה שלנו נראית, פשוט ביזיון. וואו, אחי, אני נראה כמו, איך קוראים לו? כמו ביין. איזה מגעיל, למה שמישהו ירצה לשים דבר כזה? אחי, אני רוצה להישאר עם אלה, אבל הן פחות טובות מאלה, אבל למה לא פשוט להשאיר לי אותם ולשנות לי רק את ה... לא יודע, אחי, זה מטומטם. זה בדיוק הבדיחה הזאת של כל הדמויות של ה-NPCs וזה, ופתאום אתה נראה כמו ליצן, אחי. איזה שטויות, אחי. אחי, אם אתה שואל אותי, כן, אחי, אם אתה שואל אותי, אני חושב שהיה אפשר לעשות את המשחק הזה הרבה יותר טוב. בפער, כאילו, ממה שהוא עכשיו. כאילו, אם אני כותב, אתה יודע, אם אני כותב את הגיים דיזיין פה, יש מלא דברים שאני הייתי עושה אחרת. בקטע מטורף. רק מבחינת אנימציה הייתי משנה את זה שילד ירוץ כמו ילד וילדה תרוץ כמו ילדה. מה הקטע שלהם? זה כאילו כל כך ווק. מה זה, הכל פאזלים? מלא פאזלים, אבל הפאזלים דווקא סבבה. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Let's look at what we have. יאללה. מה אני עושה עם זה? זה לא עולה לי כסף. חינם. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Inventory. יש פה משקפיים נורמליות של בני אדם? מה זה? זה סל. וואי, בוא נמכור, אחי. בטח, תעיף. כל מה שלא צריך, תעיף.
שיהיה רק את המשקפיים של גרי פוטר. אחי, יש לי 600... וואו, אחי, אני הולך לפתוח שולחן עכשיו בחומוס קסמים. יאללה, סלם. רבליו. אחי, אני אוכל פה סטלה על הכל. Visit J. Pippin's potion. The magic nip. מה זה זה? מה זה פה? לא זה נעול. תעמיס לי לביוסה. תן לי פה איזה 4 קיו על השולחן, אחי. וואלה, אולי אחד הבד הקדמרה. חתול! מלטפים חתולים במשחק. מה זה? פה אני יוצר חרב. יאללה, תכין חרב, תביא. אחי, איזה... שלינג. מה זה נותן? כלום, אחי, זה משחק של קסמים, אחי. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you were anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made crafts for all uses. And I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Shall we? What can I do for you today? תביא מה שיש לך. Feel free to take a look at the rest of my inventory. Or come back another time if you're in a rush today. Troll bug eyes. Eek. Spider fang. Dog bug tongue. Stench of the dead. נשמע RPG. The magic nip. The magic nip הוא. יאללה בוא נחפש את המאג'יק ניפ. אקיו. לא רבה. וואה. Scary shit. עוזר לנו לקרוא את עצים. רבליו. אוקיי, נעול. הוגס הד. נשתה קצת בירה. אני לא הולך לסללומים, זה לא קרוב להיות כמו GTA. אתם אותי? אוסף פה דברים, חבר'ה.
בסדר. זה נראה כמו, כאילו זה... הנה, משהו ניפ. ניפ! Well, hello there. Timothy. Pardon me, sir. Pardon Here me. are the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting off as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way. And this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good The cart out here. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Dittany seeds. בטח אני בונה איזה... Let me guess. You're after something fresh. סוג של משהו בחדר. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. יאללה ביי. Well, that's everything. Better go and find Natty. Let me guess. You're after something fresh. לך ממני. אף אחד לא פנה אליך, הטמבק. תביא לי את ה6 שקלים האלה. אוקיי. בוא'נה, זה יפה, אבל העולם עצמו יפה ממש, כאילו, זה אני יכול לתת להם באהבה. שהעולם נראה ממש טוב. לא מרגיש כל כך נקסט ג'ן, אבל בסדר, יאללה, נו. כאילו... ככה זה אני חושבת. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. What the fuck? Draw it away from the building! Away from the village! מה, הם לא מכירים את זה ש... What the fuck? אוקיי. אוקיי, זה לא עובד עליו, הבנתי. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! תזוזי, יא NPC! What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it! Do more of it! Protego! ממש God of War. Look! He's faltering! Took him long enough. We need to make sure he stays that way! Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. Merlin's I'd say beard. help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed,
Perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. יאללה, בוא נעשה ריפרו. Reparo. Oh, hello there. A moment if you would. I will see what he wants. פה השאיר קופסת שוקולד על הרצפה, חבר'ה, שמישהו ירים את זה, אני לא אוהב שזה ככה. Lucky they didn't do more damage. וואו. Revelio. Reparo. One less thing for Officer Singer to worry about. Revelio. Accio. Reparo. סתם אבל, מה זה השטויות האלה? למה צריכים גם לקחת את הדיסק? אוקיי, זהו, יש לך פה עוד משהו שאתה רוצה שאני ארים? הכל מהונדס מדי בשבילי. שתי כוס תה משום מקום. ככה, כוס תה שמצאתי פה על הזה אני לוקח ושותה. אולי יש בזה סמים. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Sam. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. אל תשאלו איך זה שינה לי את החיים. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, זה המשחק בחר לי להיות welcome אתיופי. to peruse my shop at your leisure. תראה. אתה מבין? גם בחר לי להיות אתיופי וגם בחר לי שאני ברייבנקלו. The owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. שירונה, the owner. יו, לייב שווה. מה קורה? דרימינג, ברוק. זיהה את התמנל. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me?
All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. זה קטע, הוא נשמע בדיוק כמו איזה דמות משדו What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. איפה ארגון? שיציל אותם. לא, זה לא אותו סיפור. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. מה קרה לקול שלה? Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other side. כאילו מישהו עשה מודרייטורינג או שהם תפסו את הקול שלה. כאילו מישהו דיבב אותה ואמרו יאללה בוא נזרום עם זה. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. לא, זה בחור מדבב אותה. זה כאילו טרנסג'נדרית. That's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. כאילו נראה לי, נכון? Was that Lodgok I saw leaving just now? Your client היא טרנסית, אני רץ כמו ילדה. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. חבל שהם לא אומרים את השמות של הדמויות, הייתי קורא לעצמי גרי פוטר. My friend גרי פוטר. My friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. גם אני שואל, אישי, גם אני שואל. I think that now might be a good time to head הם טרנסים. לקווד. אפילו לא נהניתי מהבירה. מה זה, היא הולכת סתם? איזה NPC? I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. אישה, היה לך כבר את המבחן בספרתיות? You must return to the common room for the night. Access them up. טוב. הוגוורטס מאפ. תצביע לי על משהו. תלחץ על משהו כאן. מחר בהצלחה אח שלי, תן בראש. ספרתיות זה כיף, כי יש להם טוקים, בואי. ספרתיות זה כיף, ספרתיות זה כיף, ספרתיות זה כיף. למה אני מתעלם? אמיר, איפה המסך ירוק? בממד. איך הלך לך במעלם? אמרתי לך, הלך ממש טוב. לא, הכל טוב, היא אוהבת את זה. נכון, אתה אוהבת? תן נשיקה. תן נשיקה. אתה לא רוצה להביא לי נשיקה? בואי.
תוכי. אוי, איזה דבר. אני מת על זה, זה תוכי חמוד. זה תוכי קטן, זה תוכי. יאללה, בואי נהיה מטומטמים אחר כך. איך יצחקי באבנים. Open Field Guide. Professor Fig, I've got a ladder. Come and see me. I've discovered something in the locket we found at Gringotts. אני צריך לקבל דואר קוקוטל, אחי. דואר חרדון, אחי, יותר הגיוני. זה הינשוף שלי, ינשי! אני אקרא לינשוף שלי ערן. ערן הינשוף. תן לי עוד איזה לואוד סקרין, מחשב, משחק. לואוד סקרין after לואוד סקרין, זה המשחק. לואוד סקרין after לואוד סקרין, זה המשחק. אני אמור... אופה, טבע. וואלה, אני לא ידעתי. איך אתה עושה את זה? הנה, נגיד הלכתי לגיר. נגיד החלפתי נגיד משקפיים. יש לי רק דיסטרוי קומפר. עבדו עליי, אחי. אתה רואה? ריבוע? ככה אני רוצה לראות, אתה מבין? אני לא רוצה בכלל כזה. לא רוצה. חזק. אני יכול לשים אשכרה משהו כזה, אני נראה כמו בן אדם. ככה אני נראה הרבה יותר מגניב. Awesomeness is a... Bra, I look so cool, bra. יופי. נהדר. מה זה, איזה בית אני בא? אני בבית שלי, אמיר, אתה ברייבנקלו? כן, כן, ברייבנקלו. מי זה? אילי? אילי בא ללייב? או, תראו איך אני נראה. איזה גברי, נשבע. היי, what's up, man? מה זה, אני בשירותים? אחי, תציעו אותי מפה. אחי, אני בא... מה? אחי, אני אוכל פה תסביכים. רגע. Handy resource indeed, your field guide. שתמיד פיך. משחק מדורב, אבל יש לי מלא לגים. מה? איזה לגים יש לך, אחי? אתה במחשב? יש להם מלא בעיות, שמעתי. עם המשחק. לא יודע, אני בפלייסטיישן 5. בר, סיימת כבר את God of War? לא, עוד לא. איך אתה מחליף בגדים? לא יודע, אחי, אתה בצבא כבר, אני מאמין שאתה אמור לדעת את הדברים האלה. יעזוי. רגע, יש פה חידה. אז 4.
בום! רגע, לא הבנתי, תגיד, מתי אתה חוזר הביתה לגמרי, בר? כמה זמן יש לי עד שאתה בא לפה? כי משעמם לי שאתה לא פה, אחי, שתדע, מאז שהלכת אני משתעמם, אתה לא רואה, אני רק משחק בפלייסטיישן. אתה חוזר סופה שבא, אבל חוזר לגמרי, נכון? זהו. לא לגמרי עדיין? מתי אתה חוזר לגמרי? צריך למצוא מחליף לדירה. הבנתי אותך. יואו, ריקי! מה קורה, ריקי? מעניינים. עוגוורטס. אהלן אילי, אהלן. שדה, אני עוד איזה 5 דקות עושה הפסקה, מכין קפה ואנחנו ממשיכים. אחרי שנדבר עם פרופסור פיג. כאילו זה מראה לי... אוקיי. סבלימילן. I'm also playing, just not streaming too tired. למה לא? אז תסטרימי, מה? הרבה זמן לא ראיתי סטרים שלך, האמת. מלא זמן. פרופסור פיג. As if my schedule wasn't... סתם. The industry has changed me with arranging... with here. The headmaster. טוב, בוא נראה רגע. רבליו. כאילו מרגיש לי שאני מפספס פה משהו. חוץ ממלא תיבות וכסף, סתם. בום, שברתי גרטל, אחי. מה הקטע במשחקים שאתה עובר ליד דברים? הם פשוט מתפוצצים. הופ, 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 הופ. איך אני עושה להם קטע? קודם כל לוקח את... הופה, כובע של מחפף. לוויוסה. לא, תמשיך עם המבטא. לא, די, לא נעים. זה לוויוסה. הנה, דוקטור דקטר. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. פייסבוק מזכיר לי שדיברת, שהעליתי תמונה של איציק לפני שנה. תראו איזה חמוד. מלך גבר. מת עליו. רגע, שנייה, בוא נראה מה בר שלח. Children, it's Wingardium Leviosa. Swish and flick. Wingardium Leviosa. Stop it, Ron. Stop. Wingardium Leviosa. Stop. Ronald Weasley. It's Leviosa. Leviosa. Stop. Only t-shirts now available. מלא HP, מלא HP. About the goblins. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No,
I dare say, after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. הדמות שלך דומה לאוהד. יצא לי אוהד, אחי. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. הוא דומה לאחיין שלי, ליובל. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. What the fuck? I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Tuki. טוב, בוא נלחץ על זה. לוחץ. סתם, מה יש פה? Revelio. I don't think I can do this now. Best to come back. אני צריכה לעשות גריינד כדי לעלות רמה. רפורט. מגניב. הופ, מה זה? שירותי. אפ. How nice to see you, my young friend. I'm not. Protego. Lumos. Revelio. מה זה אומר? Levioso. Accio. אני לא יודע מה זה אומר. שמות טבע. יש פה עוד... איזה דיכאון. למה אתה יושב בחור? אני לא יודע מה קורה פה. חכו דקה. עוד באתם להטריל אותי. שנייה רגע, אני עושה לי קפה ואני בא. בינתיים אני אדליק עוד אור. לא, נראה לי שפשוט ירד הלילה. לילה. יום. תוקי. שנייה, אני עושה קפה צ'אט. חייב כוס קפה. שקט. בת 1000. וניפול עלייך מטוס. אני הולך. זהו, אני הולך, תוקי. זהו. תוקי, אני הלכתי. זהו, תוקי, אני לא פה. לא, סתם, אני בא. הנה, אני פה, הנה. אפילו הבאתי חטיף חלבון. שלא תגיד לי ששכחתי אותה.
קרה? שקט. די כבר, תוכי. בואי. טוקיו. כמו אקיו, רק לטוקים. שנייה. נראה לי שעכשיו אמור להסתדר כאילו זה בערך, לא יודע. לא יודע מה קרה למצלמה, בוא נראה רגע. קונפיגר וידאו. זה לא נותן לי לגעת בזה, איזה באסה. מה אני יכול לעשות? בגג מה שאני יכול לעשות זה לעשות ככה. פילטר, אדיט פילטרס. אני יכול לעשות... color correction אולי? סתם יצא מגעיל. תראו איזה מכוער זה. איכס. תראו איזה מגעיל זה. טוב, בסדר, יאללה, נו נזרום חבר'ה, זה מה יש. אני רייבנקלו, טוקיקלו. בוא. בואי. אל תפחדי, די. אנחנו רייבנקלו. היא לא מבינה מה קורה. יש לי רינג לייט, כאילו יש לי פס רינג לייט כזה, כאילו, דומה, אבל זה לא רינג לייט. אתה יושב פה עם הילדים במרכז קליטה בעבודה? חזק. כולם חושבים שאתה אח שלי ענק. I'm his brother, you know I'm his brother. יש לך ריח של דוריטוס. צ'ורי! תביא נשיקה. תביא נשיקה. זה דבר, זה דבר. יאללה בואי תרדי לה, לכי תשחקי בפלייסטיישן 4. לכי, יאללה. שלוק מהקפה. המשחק עד כה סבבה לגמרי, יש לו למחשב, בטח צ'ורי. כמובן. אקיו. אביתר. בוודאי. צ'אט למי שלא יודע, ביוני מייקי, אלעדי ושמואל מקונן מתארחים אצלי בבית, בדירה, ליום-יומיים של E3, ואנחנו עושים פה שוק של החיים, באמת. איזה שוק זה הולך להיות, יהיה טירוף. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignment. Abu Salman! As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished,
come and see me. Then we shall begin working on Incendio. וואלה, הכל טוב, אח שלי. You know where to find me once you've יאללה, finished. בר, תבוא. אנחנו עושים גם מהשנה וזה, יהיה אווירה. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to בשר be. מעושן. פעם האחרונה שעשיתי בשר במהשנה זה יצא מפגר, עף לי המוח 500 קילומטר. באוויר הסתובב נחת על הראש של מישהו אחר. וואלה, הכל דבש. וואלה, אחי, הכל טיל מבחנים. נגמר תכף, ומלא קורסים חוזרים, חלק מהחיים. חוץ מזה, הכל טוב. חוץ מזה, הכל טוב, אחי. חוץ מהקורסים חוזרים, שגם הם בסדר, אז הכל טוב. כאילו, זה לא כזה משנה. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as we're only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. Accio. Revelio. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confined me inside of a jar. למה הוא מטריד אותו? But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim! Whee! I'll get you for this! פאק, אחי, עוגוורטס כזה מקום של ווירדוז. אם אני חושב על זה, בתור מישהו שהוא כאילו מהצפון, עוגוורטס זה כמו תל אביב בשבילי. כן? כן. שיבנה, גם את מסכימה? Glad you could make it. Lucan's just over there. Levioso. קל. וואי, אם זה נופל למישהו על הראש. זה הכי God of War, לקחת את זה, לשבור, להוצאת את זה מהחלון, להרוג עם זה 10 בוסים. מה איתך, אמיר? אני יודע שקצת באיחור, מאז שהוא יצא, אבל מעניין מה חשבת על Horizon Forbidden West. משחק טוב. משחק טוב Horizon Forbidden West. אבל יותר מדי דיבורים, וממש כאילו מרגיש לי כמו המשך ישיר. מה זה המשך ישיר לקודם? מרגיש לי ממש כמו המשחק הראשון. מי שאהב ממש את הראשון בטירוף וגם נהנה מהעלילה, יהנה גם מזה, חד משמעית. למרות שזה קצת יותר חופר. כאילו Forbidden West היה לי חופר. ואפילו לא סיימתי אותו. כאילו אני חייב להמשיך אותו. אני אחזור אליו, אני יודע שאני אחזור אליו. מתישהו יהיה לי דודה לשחק בו ואני אחזור אליו. כרגע אין לי. וואי. זה היה מקרר, כמו לאכול בטון. אבל בטון טעים. מי זה? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Okay.
Leviosa! Potato! Leviosa! Is that all you've got? Expulso! Leviosa! אחד נפל. Don't shy away now. Leviosa! Accio! Potato! Perhaps one day I'll sign up for a round. Easy. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Glad you're back. Well, is dat nou? Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? הילד זה כמו סקילטרי, מה זאת אומרת? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get to it. יאללה, בוא נעשה עם סבסטיאן את הקרב. Ready to get thrashed? מה קורה, סנופקין? Apologies in advance. למה אני נגד כל כך הרבה? Accio! Potato! Accio! Accio! Is that all you've got? Lumo! Leviosa! I'm the one! Accio! Come on! Potato! Leviosa! You're better than that! Accio! Lumos! Accio! Confringo! Leviosa! Take a Leviosa! Leviosa! There goes my wager. Potato! Stupid one! Leviosa! 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 Potato! Leviosa! Lumos! Perhaps one day I'll sign up for a round. כן, כן, יש עוד אחוזים של ספיידרמן. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you. But after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning. Or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Nice. I am. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio! Good one!
Levioso. איפה איציק? איציק כבר מתקרנן לישון. חמוד הזה. Levioso. יש פה דיליי כזה במתקפות. איציק. אני לא אוהב את זה. Levioso. Accio. That's it. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than לא during מביא a את זה, duel. מה פתאום? איציק You'll be במיטה a שלו ישן. fearsome challenger now. גם קר. גם המזגן שלי נדפק, איזה חרא. המזגן שלי חימום כל הזמן, הוא נדפק עכשיו, פתאום הוא חלש כזה. Assignment's all finished. פרופסור הגת. פרופסור הגת! לא ירדי את שמי מהקפיצות האלה. איציק. איצי. הרבה זמן לא ראה את איציק נגיד. שתדעו. איזה גרביטי מוגזם. כן. תראה. יורד פה HP מנפילה, מעניין. אפשר לקפוץ. Revelio. Levioso. If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoil sports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. אין. בזה שלו. בטראריום, בקור. לא, אני לא רוצה לעשות עכשיו את המשימה של הגובסטונס. שבוע טוב גור אריה, שבוע טוב. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat.
Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate, and keep your wand steady. Good work. Incendio. Yeah. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. יאללה, בוא נשרוף אנשים בבית ספר. כמה שעות במשחק? וואלה, לא יודע. בוא נעשה סייב. ואז אני אוכל להגיד לכם. כרגע מראה שאני 3 שעות. אני צריך להמשיך פורספוקן ומה זה לא בא לי. אחד המשחקים הכי גרועים ששיחקתי בחיי. תוקי! מאו! נהנה, כן, נהנה. נהנה, למה לא? בטח. משחק טוב. פשוט קצת... איך אני אגיד את זה? הוא מרגיש לי קצת איטי, אבל אתה יודע, בכל זאת זה התחלה גם. כאילו, עם הזמן יפתחו לי האופציות, ואחרי שאני אלמד כמה קסמים וזה, אז יהיה לי בטח הרבה יותר מענה. אבל צריך לתת זמן. יש משחקים שצריך להשקיע בהם זמן. There you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office. 5 minutes. What? That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. ממליץ לקנות לפלייסטיישן 5? כן, עובד נהדר בפלייסטיישן 5. בוא נגיד שלא היה לי איזה משהו ש... גרם לי להגיד כזה. וואי, זה טעות שקניתי לפלייסטיישן 5 או משהו כזה. כי לא קניתי, אבל קיבלתי, אבל בינתיים עובד טוב. אבל חכה, אני עדיין לא יכול להמליץ לך על המשחק עצמו, אני יכול להגיד לך שעל הקונסולה הוא עובד טוב.
מה קורה מאיר? שבוע טוב, אח שלי, שבוע טוב. Sebastian, there you are. אתה לא היית מבין את כל המילים? אני מבין. כאילו, אני יודע אנגלית כמו שפתם, אז אני מבין הכל. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books, so do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. הוא לא עולה 300 שקל. הוא עולה אם אתה בזה הישראלי, כן. נכון. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. כן, אני מבין את זה, גור. אני מבין אתכם. בוא נראה. מיט סבסטיאן. יאללה, אנחנו עכשיו עושים סניקי, סניקי, סניקי. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Sneaky, sneaky. There's a spell you should know. The disillusionment charm. זה לא נדפקים, זה פשוט בישראל לכל יש... עדיף לך לקנות עותק פיזי, מאיר, אשכרה. איך הדוגרי, אחי. You mean I'll actually be able to turn invisible? מאיפה אתה, מאיר? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. אוקיי, אוקיי. Delusionment. אוקיי, צריך להכניס את זה איזשהו. בוא נשים את זה על... במקום לומינוס בתור התחלה. די! ראש העין. וואלה, אני לא יודע מה קרוב לשם כדי להגיד לך זה. מה עם הערוץ אוכל? אני אמשיך איתו כנראה בעוד שנתיים. סניקי, סניקי, סניק. לביוסו. לא. מההתחלה. דרגן. abandon quest, סתם. לא הייתי מרוכז. איך אני מתכופף הם אמרו? די, תוקי. רואה אותי. Still here. Quick, behind the bookcase. You
told me the librarian would be gone by now. כן, אני רק בהתחלה, אחי. Usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Okay. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. The key. Here it is. Is someone there? Is that you, Peeves? That wasn't so difficult after all. לא היה קשה בכלל, זה כאילו למפגרים. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Use the basic then and dicta. נחמד. Ghost, don't let her see you. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone, Nurse Blaine to St. Mungo's. עדיף שאנשים ילמדו אנגלית. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you אני אישית חושב שאנחנו לא בשלב בעולם היום שהבן אדם לא יכול ללמוד גם אנגלית. כי יש כל כך הרבה דרכים. אני אישית לומד עכשיו יפנית כבר חודשיים וחצי, ואני אומר לך שזה שאני יודע אנגלית זה רק מעלה לי. טוקי, די. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. They shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. That's what it's gonna be. I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble כן, for me. אני אעלה ביקורת. למה אני לומד יפנית? כי אני אוהב את השפה ואני רוצה להשאיר את הידע שלי. אבל אני מבין, אתה מבין? אני מבין אותו בצורה מושלמת, כאילו, אין להבין כמו שצריך. זה או שאתה יודע אנגלית או שאתה לא יודע אנגלית, זה שפה. I know just the spell to repair this armor. על זה אני אומר שאין קשר בכלל... אין קשר בכלל... לא רואה סיבה בכלל לעשות את הדברים האלה, זה מיותר.
חושב שאנגלית זו שפה מאוד בנאלית שכולם צריכים לדעת. ומאוד בסיסית גם. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. זה לא דפור. Where might this lead? Where might this lead? Dun 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 dun. Reparo. Okay. Accio. Levioso. Ah, I need to wake up that rune over there. חרפנה. שנייה. מה קרה? לא עשיתי לך כלום, את סתם נפלת. אני נהנה מהמשחק עד עכשיו. הנה הוא אמר שם וויילר, את זה לא הבנתי לדוגמה. רגע, אבל מה? כן, אבל אתה צריך ללמוד. המשחק מאתגר אבל. משחק מאתגר, כן, לגמרי. אבל צריך ללמוד את השפה, צריך להבין מה קורה. כן, כי הכל בסדר. די, אתה בסדר. אתה רק נפלת. אתה רק נפלת מהשולחן, לא קרה כלום, די, הכל בסדר. אתה תוכי קטן, לא קרה לך כלום. בואי. די, אל תפחדי, זה קטנה, איזה מדוקת. אוי, זה דבר בובה, בואי, תהי פה. אל תפחדי. עשית אפילו קקי מרוב שלי. טוקי! די, לא צריך לפחד, די, נפלת, רק נפלת, הכל בסדר. כן, היא נפלה, היא נופלת מהשולחן הרבה, נגיד הציפורניים שלה נתפסות כמו חבל, הן נתפסות, ואז היא ניבלת, אם היא נכנסת ללחץ מזה שנתפס לה הציפורן, אז היא משתוללת וזה, ואז היא נופלת מהשולחן. מפגרת, אבל לא, זה לא גבוה, זה הכל טוב. בחיים לא אהבתי משחקים שאתה בוחר את ההחלטות, אני לא סובל את זה. האמת שאני דווקא אוהב. אתם יודעים מה אמרתי? אולי לנסות לעשות את זה? אולי זה יעשה משהו. אינסנדיו. לא, זה לא מספיק חד. זה רק זה, אבל השאלה... אוקיי.
כאילו... יש לזה כאילו שלבים. הבנתי. נראה לי שיהיה... צ'יימבר גדול. בוס פייט. Not surprising. Guards at the ready. Incendio. Levioso. אני לא רוצה לבזבז עליו את הזה, כי אולי באמת יהיה איזה בוס פייט. הנה, אספתי כזה, אתם רואים? נחמד. וואי, אנטילדון היה מעולה. אלדן רינג או עוגוורטס, לגצי, אלדן רינג, אחי, מה אתה בכלל שואל? איך אפשר להשוות בין המשחקים האלה בכלל? אוי! Levioso. Protego. Accio. Incendio. Levioso. Okay. Accio. This must be the way forward, but to where? כן, טילדון היה טוב. זוכרים, היה ממש כיף. רגע, אני רוצה להבין רגע מה אני עושה. זה עכשיו מפרק את הזה, אבל בוא נתן המשך. אוקיי, הבנתם? עכשיו זה יפרק את זה, ירכיב את זה. סבבה? לא. עכשיו פה זה התחיל להימנות, או אני צריך להתקדם? Nearly there. Best keep my wits about me. כן, זה כנראה יהיה אחד המשחקים שהם מועמדים לתואר משחק השנה. אני לא כזה חושב שזה שם עדיין, אבל בוא נראה. אוקיי, אויבים בכל פינה. מעניין. נחמד. אויבים בכל פינה. Protego! Incendio! Protego! Levioso! Accio! Incendio! אקיו. אתה בריב. It is a book after all. נכון? גיים הערוץ של 2021 היה מפגר. היה כיף, בכאלה אני אוהב את זה שיש גיים הערוץ וכאלה, אני נהנה מזה.
לדעתי המחשב נראה פחות טוב. האמת שהמחשב נראה יותר טוב ראיתי, אבל יש לו יותר באגים גם. חלאסה. שופי קטן. הופה, טפטוף של חרא. זה הוגזמיד? אוכלי המוות, סתם. סטארפילד אמור סוף שנה, אם את לא טוב. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. נכון, כל הפלשבקים האלה, מי ששיחק Shadow of War, זה ממש דומה לפלשבקים ב-Shadow of War. Sebastian. אמירrahoom, Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight.
If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? כן. אז מה, גם ברבעון הראשון של השנה יצא אלדן רינג, והוא לקח משחק השנה, אז כאילו... אפשר כל כך, אתה יודע. What are you up to now? איך אני יוצא? מעצבן הלואודינג האלה. אחי, עם פלייסטיישן 5, מה אני צריך שיהיה לי לואודינג? Quest. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can טוב find שאני out. לא עומד פה שעה. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. כאילו, לא כל כך לירון. אני לא כזה סאקר של הארי פוטר, ואני לא זוכר הרבה דברים, ואני נהנה מהמשחק, כאילו. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Avi! I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic
than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. מחר אתה בראש בחודש, אני אנסה לשדר הרבה בשבילך, שלא יהיה לך משעמם, אחי. תבוא ללייבים. שמור על עצמך, אחי. בלגן. היי! לא. אסור. אלה שלוש. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. שבוע טוב, אח שלי, שבוע טוב. World map. או, עכשיו אתם מדברים. אבל גם זה לא כזאת מפה גדולה. זה אוקיי, זאת מפה יחסית גדולה, שחושבים על זה. כי לכל לוקיישן יש כאילו את האינר לוקיישן שלו. אז תסתכלו, זה יחסית גדול. יחסית. איזה קקה, אחי, באמת. איזה חרא, אחי. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. הבנתם איך פותחים את זה? אני עכשיו הבנתי. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. האמת שרציתי אולי... טוב, מה המשימה שלנו עכשיו? בוא נראה רגע מה קורה. Meet Natty Onai in Lower Hogsfield. Okay. Go to herbology class. Okay. Expelliarmus. Professor Hackett's assignment. נחמד. Wand handles. Okay. Talk to look and battle. Talk to זה. Okay. בואו נעשה את המשימה שלה. לא שיחקתי במאס אפקט, לא. אני יודע שזה משחקים טובים. פשוט לא אוהב כל כך את העולם של חלליות וזה, זה לא כזה מדבר אליי, נגיד. אז דרגון אייג' זה יותר הקטע שלי. אך, תוקי, מה אתה עושה? תראו, זה מפגר אותי. די. די. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Okay, בוא נראה מה זה הגובסטונס האלה. Accio! Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. נביא לה את כל הזובסטונס האלה שלה. נעשה את כל הסיידים, חבר'ה, זה מלא XP. נראה חזקים. הופ. לא. די. Accio!
I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. יפה, מצאנו אחד. How nice to see you, my young friend. נייס. כן, כן, עם הפלייסטיישן, אחי. תוקי, אתה מדגדג לי את העורף. אתה מבין מה אתה עושה? Akio! די. די. תוקי די. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. הנה, הנה, הנה. What are you up to now? לא, אני לא בקטע של פלטינומס בכלל, אני פשוט אוהב לעשות משימות סייד שנראות לי נחמדות. אני זורם. הקטע הזה של הלואודינג סקרין עם הדלתות מציק. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Levioso! תפסיקי, את מדגדקת אותי. תוקי מספיק. Akio! כאילו זה רומז לי שזה אמור להיות פה איפשהו. Akio! יותר למעלה. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. You can't imagine how inconvenient the travel was before.
Accio! That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. בואי. 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 נו. תרדי, נו. נו, תעזבי לי את החולצה. אוי, חיה מפגרת. מה יש לך? בואי. ביקשתי לעזוב לי את החולצה. נכון? תמיד אני מפחד שיתחרבן עליי. מלחיצה אותי עם החרא שלה. כל היום עושה חרא. מה זה? זה רוצה. In that moment, Amir knew. I hope you've had more luck than I did tracking down my... Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Real? Well... Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which... Now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the... I'm sure they'd be willing to play after the truck. Very well, off I go. יפה. מה המשימה שלי הייתה עוד? בוא'נה, זה מבלבל. איך קוראים לקוסם שלי? אמירrahoom, אחי. איך אני אקרא לו? שלוי גובר, מה אתה רוצה שאני אקרא לו? תחשוב על זה רגע. נראה לי שאני מוכן לעוד קרב. תקרא לו איציק שיבן. לא כבר קרא. הופה, נאוריי. אח שלנו, אח שלנו, אח שלנו. מעניינים, אחי. איך בצבא, נאורייוס? ברביץ, ברביץ. יום שעובר לא חוזר. כמה זמן אתה כבר בצבא? עוד מעט שנה, לא? יותר משנה בעצם. לא יכול להיות שנה, הרבה יותר משנה. סכם את המשחק בינתיים, 3 שעות בפנים. כיף. לא מיוחד מי יודע מה. אני חושב שיש עוד הרבה דברים שיכולים לקרות במשחק הזה. די ברור שצריך להדליק את אלה. אקיו. לביוסו. לומוס. אינסנדיו. מנסה הכל, מה שאפשר. שורף, מפעיל, מפוצץ. חוויה. Future champion coming through. בוא נעשה עוד פרקטיס אחד. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. A bit more of a challenge. I'm ready. That'll be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Incendio. Levioso.
done. מה עכשיו? Accio, Incendio. Good one. Accio, Incendio. Levioso. Accio. You'll get it. למה אבל? Incendio. Levioso. Accio. Incendio. הוא סבבה לגמרי. הוא סבבה לגמרי, עד כה. Impressive wand work. I'd hate to Wand face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging יאללה, you בוא נלך again. לפצלח מישהו עד ש... Yes, you'll be even more formidable in cross wands. Other duelists had better beware. אני כל פעם שומע other Jews. מטריל אותי. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. למה 4 נגדי? חייב לעצור רגע, לפני שמתחיל הקרב. רגע, שנייה, נינג'ות. חייב לבדוק משהו בקונטרול. סבבה. Levioso. Accio. There goes my way. Lumos. וואו, מה זה? Levioso. Find the one. Levioso. Go away now. Levioso. Accio. Incendio. Lumos. Give them all 4. Potato. לא, וואו, איזה נוב אני. אני אשכרה כאילו לא מבין מה קורה. המצלמה יותר מדי רחוקה לי וכאלה. They made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again? בטח. תן לי. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. תן לי רגע, תן לי. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Incendio. Levioso. Accio. Protego. Incendio. Accio. Incendio. Levioso. Accio. You're better than that. Levioso. וואו. בוא'נה, הם שיפצו אותי. חיוב, אני רוצה חיוב. Care to try again? Yes, I'm ready now. Yes, I'm ready now. I'm ready now. בוא'נה, זה היה קשה. חבר'ה, זה לא קל. אני נוב. Mind the one. Potato. Accio. Incendio.
Accio. There goes my way. Incendio. Fringo. Levioso. Incendio. Accio. Levioso. Fringo. Protego. Levioso. Fringo. Incendio. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Incendio. Luma. Levioso. בלגן. Bet on that round. What a victory! You've won the tournament! אחרי 3 פעמים שנפסדתי בזה, כן? I got It lucky. was mostly luck, that's all. Please, you wouldn't have got this far on luck alone. אלמוג. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you very clutch. It's been an honor. איך המשחק? מעולה, You are אחי. a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Herbology. Yes. יופי, אני רמה 9 כבר. מה ה-level cap של המשחק? בוא נראה רגע משימות. בוא נלך לעשות את המשימה הזאת. הם התבאסו עליי, אה? טוב, יאללה, יש לי נסיעה שיחלה לייב. תודה אח שלי, תודה, אוהב אותך. תהנה המוגל. אשכרה, אני אחד המוגלים, אחי. חבר'ה, ביוני יש לנו דיאבלו, עוד 4 חודשים. יואו, לייב 24 שעות נראה לי אני עושה ביוני. נשבע לכם. 24 שעות דיאבלו, אחי. איזה התמכרות. נרקומן ביו. נרקומן דיאבלו. נרקומן דיאבלו. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus Accio. may save your Incendio. life. Expelliarmus! Will disarm wands or other weapons. Okay. Protego! טוב. מה המשימה הבאה שלנו? בוא נלך לשיעור בגרילים, אני יודע מה זה.
שיעור בצמחים. תוקי. It's about time Hogwarts put something like that. Is she growing Punja's onion again? Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. כן. Class, please welcome יש את the newest rose פלייר in our 1 garden. שיש שם הנחת אבות וחרבות, אמור להיות שם We do look forward הנחה. to growing together. אני יכול לברר לך, חכה רגע, אני אשלח הודעה לרייבן. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bone. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrake in the new pot and pat down the soil! אני בודק לך איתי. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. איתי, כך, תיצור קשר עם החנות הזאת, תגיד להם שאמיר לבלים מאבות וחרבות הפנה אותך אליהם, ואמר שיש הנחה אצלם בחנות להוגוורטס, ואני חושב שהמשחק אצלם 200 ומשהו. 225, משהו כזה, המשחק אצלם. סבבה? תהנה, אחי. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to 9:30 אני סוגר את הלייב לדעתי צ'אט ואני הולך... Next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. מחר אני לומד. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well
done! Once it can be harvested, your destiny will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Now remember, a wand is not a trowel. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. And, Ravenclaws too. At least you did. ממש לנו מעריץ עוד סימפ, אחי. פוץ. תוקי. בואי. Here we are, home of the Chinese chomping cat. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. איך אני זורק? אוקיי, אוקיי. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that have your back in a fight. Not saying you can't go it alone. Well, imagine that wasn't a dummy. תביא לי את הנוצה. תביא לי את הנוצה. בואי. אומרים לך תביא לי את הנוצה. אומרים לך תביא לי את הנוצה. את רוצה לריב? תביא לי את הנוצה. שיבנה! I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Choopy choo. Choopy chee. Choopy choo. Dookie! Dookie, 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 דו. 3, 4, לא? לא עפים? די, לכי די במקום שלך. תוקי, 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 תוקי. מה זה? לקחתי. That helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more.
glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. יאללה, בוא נעשה את המשימה הבאה. המשימה הבאה, פושן קלאס. But it's always so noisy in the common room, and then I can't come. רגע, אבל למה זה לא מסומן לי? Maybe Aura's or someone from the ministry guarding the school after Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he did. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Please begin. כן, עמית. הוא ישראלי? סתם. הוא הודי לדעתי. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. נוצה של תוכי על הראש, אף אחד לא אומר לי. תוכי! תוכי, השארת לי נוצה על הראש, תוכי. עוד חצי שעה נסיים, צ'ט. יש לי קצת כאב ראש. My parents considered keeping me home from school this year after the rumored... I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office. Why did you want to know? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you.
Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Ajuris potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Keep your potions. Well-prepared witch or wizard always has a few potions on hand. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Ajuris potion, and I'll tell you when this concoction's finished. האנימציה והאינטראקציה בין הדמויות מרגיש שלא הושקע, אבל העולם כאילו הושקע בו ממש. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Oh! Dragon Dung! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Ajuris potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. מה זה אכילת נוצות הזה? מה זה? מה זה, משהו חדש שאתה כל הטוקים עושים? כן, מי זה? איזה דבר. טוקי קטן. בואי. תחזרי לעיסוקים שלך, תחזרי. איזה שוק. טוקים האלה, תאמינו לי. חיה שעושה שוק. My robes are going to reap Gareth's inspiration for the rest יאללה, משימה. הופ, אני הולך למקום הלא נכון. הופ. וואו, איזה רחוק. מצד הזה של האש, הנה. What are you up to now?
פאנה. אנחנו תכף הולכים לישון. I hated learning banishment. די, מה יש לך? אני חייב חיה. תראינו, מה עם ציוד חדש? לא קיבלתי ציוד חדש? גיר. אוקיי, בוא נראה מה קיבלתי. עוד פער יותר חזק. אבל, change appearance. אני לא רוצה שיראו אותי עם זה. וואו! אחי, אני רוצה את זה. לא, זה פיגור שכלי זה עכשיו, זה מטורף. דארק ארטס. לא צריך כובע, אני צריך כובע, תגידו לי. So weird זה להיות עם כובע, באמת. תודה רבה. Revelio. מה זה נותן לי? מונסטון. מחר אנחנו עושים לייב בלילה של רדם, סבבה? ויום שני, אם הכל יסתדר, אז נעשה לייב של עוגוורטס, שלישי רדם, רביעי עוגוורטס, חמישי רדם, שישי אין לייב, מוצאי שבת יהיה לייב. שישי כאילו יש את חדשות הגיימינג. בסדר? בסדר. Akio. Revelio. I should investigate. should investigate מהתחת שלי. לייב עם כל... כי אנחנו זהו, אני רק לומד בבוקר עד הערב, ואז אני מתפנה, אז אתה יודע. אני אומר למה לא. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you?
I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my שבוע friend. טוב, With ספרינג, Ranrock שבוע טוב and נאור. Rookwood איך and המשחק? Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. אתה רוצה לבוא אליי? They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. כן, כן, ככה אני מרגיש. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Handy resource indeed, your field guide. Be on your guard. Aye, aye. What's going on here? They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! You there! Expelliarmus! Luma! Insect! Protego! I'll watch the light go out of your eyes. Expelliarmus! We can hold them off! I'm not going anywhere. You'll take this student Accio. off of my dead body! You will pay for your... What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. Took And so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment.
Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Dookie. 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 אוי, דבר חמודי. בואי. איי! לא. אוי אוי אוי, זה דוקי קטן, זה דוקי חמוד. אוי, זה דוקי חמוד אתה. אתה רוצה יחד, זה מה שאתה רוצה, שתחצו אליך. אוי, אתה כזה חמוד, אתה כזה קטן. למה אתה נושך? אני אחזיר לך. איזה חמודה היא, אני מת. היא רק רוצה יחס, נשבע. יאללה, ביי. לא, לעזוב את הכבל של המיקרופון. לא. יופי. המשכנו. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. Hogwarts Legexy. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. אבל אני אגיד לכם מה קורה במשחקים היום. הכל כזה I brought a חנוק. trunk chock full of Mallowsweet with me. זה כאילו RPG הרפתקה כזה, וזה צריך לשחק את זה בסבלנות. This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars, as well as a stone swirl on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. How beautiful! What a day! I can hardly believe it.
I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed אני מזכיר לכולם זאת Are המשימה all of the האחרונה, trials ואז like אני this יוצא. not סוגר את precise. הלייב, ומחר Well, בערב I יהיה לנו think עוד each has those telltale לא של vines זה, and the swell אבל on the של ground. רדם. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Such a pleasure. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. מגניב, מגניב, נחמיד. Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. מגיב, מגיב. יאללה, היה מגניב. היה אחלה ראונד עשינו היום. הכנסנו עוד כמה שעות למשחק. זהו כרגע. אני חושב שהמשחק הזה משחק ממש טוב, ופשוט צריך לתת לו עוד שעות. כאילו, הוא מתפתח, הוא נהיה יותר מעניין, יותר מאתגר. מחר אנחנו נעשה עוד לייב. תגידו, תקשיבו מה אני חושב. אני חושב מחר לעשות רדם, ויום שלישי להיכנס לפורספוקן. לא, יום שני אולי להיכנס לפורספוקן, לעשות לייב של פורספוקן בערב, להמשיך, כי אני ממש בהתחלה שלו. ואז אחרי זה לעבור כאילו אחרי שנסיים את הוגוורטס ואת פורספוקן, נעשה את Dead Space. שזה נגיד לייב שאפשר לסיים, אפשר ברצף, כאילו, כמה שעות Dead Space? How long is Dead Space remake? 12 או 16 שעות, אז לא, פחות בלייב אחד, אולי 2 לייבים, שגם קיבלתי מאדלי. זה אדלי, אחי, זה הכל פה אדלי. איך קוראים להם? אישפר? אמיר. כמה, איפה קניתי? טוב, חבר'ה. אז אני יכול להגיד שהיה אחלה לייב. היה כיף, אני נהניתי מאוד. כיף לי שאתם באים ללייבים, ממש אני נהנה. מה אני יכול להגיד? שבוע טוב, לילה טוב חבר'ה. כאילו זה 9 בערב, כן? זה מוקדם, אל תלכו עדיין לישון. אבל אני הולך לעשות הפסקה, לראות סדרה, לנוח, אולי ניכנס לרדם קצת, לשערת של שטיינה, ונשחק שם קצת. ומחר בערב נעשה עוד לייב. סגור? יאללה, אוהב אתכם, יא אלופים. שיהיה לכם שבוע נהדר.